ওয়ার মেমোরিয়াল পার্ক 48.5 হেক্টর জায়গা বিস্তৃত এই পার্কটি ইংল্যান্ডের কভেন্ট্রি শহরে অবস্থিত। 1921 সালের দিকে এই ওয়ার মেমোরিয়াল পার্কটি জনসাধারণের জন্য চালু করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত 2587 স্থানীয় অধিবাসীর স্মরণে এই ওয়ার মেমোরিয়াল পার্কটি চালু করা হয়। (1927 সালে নির্মিত ওয়ার মেমোরিয়াল মনুমেন্টটি পার্কের সবচেয়ে আকর্ষণীয়। 90 ফিট উচ্চতা সম্পন্ন এই মনুমেন্টটির ডিজাইনার ছিলেন থমাস ফ্রান্সিস টিকনার। স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে ফান্ড সংগ্রহ করে এই মনুমেন্টটি তৈরি করা হয়। ফিল্ড মার্শাল ডগলাস হেইগেন নামে উৎসর্গ করা হয় এই ওয়ার মনুমেন্টটি। স্মৃতিসৌধের ভিতরে একটি কক্ষ রয়েছে। এই কক্ষটিকে চেম্বার অফ সাইলেন্স নামে অভিহিত করা হয়। দুটি বিশ্বযুদ্ধ আর গলফ ওয়ারে নিহত সকল স্থানীয় অধিবাসীদের নাম অঙ্কন করে রাখা হয়েছে চেম্বার অফ সাইলেন্স রুমে। পর্টল্যান্ড পাথর দ্বারা পুরো স্মৃতিসৌধটি নির্মাণ করা হয়। প্রতি বছর রিমেম্বারেন্স সানডেতে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা হয় এই স্মৃতিসৌধটি। এই ওয়ার মেমোরিয়াল পার্কে কয়েক হাজার গাছ লাগানো হয়েছে, যার প্রত্যেকটি গাছকে নাম ফলক দিয়ে উৎসর্গ করা হয়েছে স্থানীয় অধিবাসীদের নামে, যারা নিহত হয়েছেন প্রথম আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। ভ্রমণ করুন ওয়ার মেমোরিয়াল পার্ক, কভেন্ট্রি। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিন, বেশি বেশি করে শেয়ার করুন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।